Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. Despite President Donald Trump hinting on Friday at an imminent announcement of a ceasefire agreement in Gaza, saying that both sides want to get out of this mess, Prime Minister Benjamin Netanyahu and his negotiator Ron Dermer, together with the Minister of Strategic Affairs, coordinated a latest Witkoff draft, which the Hamas terrorist organization predictably rejected. President Trump's special envoy Steve Witkoff presented the revised terms, which were assessed by both Jerusalem and the White House that Hamas had effectively rejected the new plan, which is essentially the same as the older version, only the wording changed to make it more acceptable according to Israeli political sources. The various statements and interpretations can be interpreted from different perspectives. The expected breakthrough did not occur despite the now officially confirmed elimination of Muhammad Sinwar and the almost complete occupation of the Gaza Strip, as the possibility of progress in the agreement can be ruled out due to the differing interpretations between the parties, especially regarding the end of the war. The terrorist organization Hamas issued a statement claiming that the Israel Defense Forces, in cooperation with the American security company, had called on starving civilians to go to the area near the Wadi Gaza bridge to distribute humanitarian aid to them. As soon as the residents arrived at the site, the Israeli army and American forces opened fire on them. According to the Hamas statement, dozens of Palestinians are still under heavy fire at the aid center. The terrorist organization also claimed that dozens of people had been killed and more than 200 injured in incidents at aid distribution centers over the past week. In a bloody scene that clearly shows how these areas have become mass death traps rather than points for the distribution of humanitarian aid, Hamas said it is unsubstantiated statement. Bridges were blown up in the Bryansk and Kursk regions of Russia, which border Ukraine, causing injuries and deaths, as the Russian Investigative Committee said on Tuesday. The SZK declared the incidents to be acts of terrorism. Alexander Bogomaz, governor of Bryansk province, said a passenger train traveling on the Klimov-Moscow route derailed after a motorway bridge collapsed onto the tracks. Of the 388 people on the board, 7 were killed and 69 were injured, including 3 children. 47 of the injured required hospital treatment, including 3 children and 2 adults, who had to be transported to Moscow by helicopter. According to preliminary information, the train driver and his assistants are among the dead. The driver of the food delivery truck was also injured when the road bridge collapsed. More than 50 people were injured in the Hamburg hospital fire, 16 of them seriously, at least one of whom is still in critical condition, as the Deutsche Welle reported. According to German public media, the fire broke out shortly after midnight in the Hohenfeld district of the city, in one of the buildings of the Marian hospital located there. The cause of the fire is still unknown, but it started in the geriatric ward, which treats the oldest patients. According to a fire department spokesperson, the main problem was the thick smoke that filled every floor of the building. As the New York Times adds, many elderly people were trapped on the upper floors due to the spreading smoke and shouted for help from the windows. They were eventually rescued from the building using ladders, and some were carried out of the building in their wheelchairs. Short thunderstorms may develop in the evening. Tomorrow, a double cold, warm front may bring change. The average temperatures will be around 16 to 18 degrees Celsius in the morning and 28 to 31 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Obwohl US-Präsident Donald Trump am Freitag auf die bevorstehende Bekanntgabe eines Waffenstillstandsabkommens für Gaza hinwies und erklärte, dass die beiden Seiten aus diesem Chaos herauskommen wollen, lehnte die Terrororganisation Hamas den neuesten Entwurf von Witkoff, der von Premierminister Benjamin Netanyahu und seinem Unterhändler Ron Dermer, dem Minister für strategische Angelegenheiten, koordiniert wurde, erwartungsgemäß ab. Die überarbeiteten Bedingungen, die Trumps Sonderbeauftragter Steve Witkoff vorgestellt hatte, wurden sowohl von Jerusalem als auch vom Weißen Haus bewertet, dass die Hamas den neuen Plan, der im Wesentlichen mit der älteren Version übereinstimmt, quasi abgelehnt hat.
Laut israelischen politischen Quellen wurde lediglich die Wortwahl geändert, um den Plan leicht akzeptabler zu machen. Die verschiedenen Erklärungen und Interpretationen können zwar je nach Standpunkt unterschiedlich ausgelegt werden, aber der erwartete Durchbruch, der nun offiziell bestätigte Eliminierung von Mohammed Sinwar und die fast vollständige Besetzung des Gazastreifens ist nicht eingetreten, da aufgrund der unterschiedlichen Interpretationen der Parteien, insbesondere hinsichtlich der Beendigung des Krieges, die Möglichkeit eines Fortschrittes der Vereinbarung ausgeschlossen ist. Die Terrororganisation Hamas veröffentlichte eine Erklärung, in der sie behauptete, dass die israelischen Streitkräfte in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Sicherheitsunternehmen die hungernden Zivilisten aufgefordert hätten, sich in die Nähe des Wadi-Gaza-Brücke zu begeben, um ihnen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Als die Bewohner dort ankamen, eröffneten die israelische Armee und die amerikanischen Streitkräfte das Feuer auf sie. Laut der Erklärung der Hamas befinden sich noch immer Dutzende Palästinenser unter heftigem Beschuss im Hilfszentrum. Die Terrororganisation behauptete außerdem, dass es innerhalb einer Woche Dutzende Tote und mehr als 200 Verletzte bei Zwischenfällen in den Hilfszentren gegeben habe. Eine blutige Szene, die deutlich macht, dass diese Gebiete zu Massenabfall geworden sind und nicht zu Orten, an denen humanitäre Hilfe verteilt wird, heißt es in der Erklärung der Hamas, die jedoch keine Beweise enthält. In der russischen Regionen Bryansk und Kursk an der Grenze zur Ukraine wurden Brücken gesprengt, was zu Verletzten und Toten führte, teilte die russische Untersuchungskommission SZK am Sonntag mit. Die SZK stufte die Vorfälle als Terrorakte ein. Alexander Bogomas, Gouverneur des Bezirks Bryansk, teilte mit, dass ein Personenzug auf der Strecke Klimov-Moskau entgleist ist, nachdem eine Autobahnbrücke über den Gleisen eingestürzt sei. Von den 388 Menschen im Zug kamen 7 ums Leben, 69 wurden verletzt, darunter 3 Kinder. 47 Verletzte mussten im Krankenhaus behandelt werden, darunter 3 Kinder und 2 Erwachsene, die mit dem Hubschrauber nach Moskau geflogen werden mussten. Nach vorläufigen Informationen gehören auch der Lokführer und sein Assistent zu den Todesopfern. Bei dem Einsturz der Straßenbrücke wurde auch der Fahrer eines mit Lebensmitteln beladenen Lastwagens verletzt. Bei dem Brand in einem Hamburger Krankenhaus wurden mehr als 50 Menschen verletzt, darunter 16 schwer. Mindestens einer von ihnen schwebt noch in Lebensgefahr, berichtete die Deutsche Welle. Nach Angaben der deutschen öffentlich-rechtlichen Medien brach das Feuer kurz nach Mitternacht im Stadtteil Hohenweide in einem Gebäude des dortigen Marienkrankenhauses aus. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Es brach in der geriatrischen Abteilung aus, in der die ältesten Patienten behandelt werden. Nach Angaben des Sprechers der Feuerwehr war das Hauptproblem der dichte Rauch, der alle Stockwerke des Gebäudes enthüllte. Wie die New York Times hinzufügt, waren viele ältere Menschen aufgrund des sich ausbreitenden Rauches in den oberen Stockwerken gefangen und riefen aus den Fenstern um Hilfe. Sie wurden schließlich mit Leitern aus dem Gebäude gerettet, einige wurden in ihren Rollstühlen aus dem Gebäude gebracht. Und schließlich zum Wetter. Am Abend kann es zu kurzen Gewittern kommen. Morgen könnte eine doppelte Kalt-Warmfront für Veränderungen sorgen. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgen bei 16 bis 18 Grad und nachmittags zwischen 28 und 31 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. למרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רמז ביום שישי על הכרזה קרובה על הסכם הפסקת האש בעזה, באומרו ששני הצדדים רוצים לצאת מהבלגן, המתווה האחרון של וויטקוף שתואם על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר הממונה על המשא ומתן רון דרמר נתקל בתחייה מוחלטת מצד ארגון הטרור חמאס. התנאים המתוקנים שהוצגו על ידי שליחו המיוחד של טראמפ, סטיב וויטקוף, נתפסו הן על ידי ירושלים והן על ידי הבית הלבן כתחייה מעין צד חמאס של התוכנית החדשה, שהיא במהותה זהה לגרסה הישנה יותר, כאשר מקורות פוליטיים ישראלים אומרים שהניסוח היחידי שנכלל מחדש כדי להקל על הקבלה. למרות שניתן לפרש את ההצהרות והקריאות השונות מנקודת מבט שונות, פריצת הדרך הצפויה לא התרחשה, למרות חיסולו של מוחמד סינואר, דבר שאושר רשמית, והכיבוש הכמעט מוחלט של רצועת עזה, משום שהאפשרות להתקדם עם ההסכם נשללת עקב הפרשנויות השונות בין הצדדים, במיוחד בנוגע לסיום המלחמה. ארגון הטרור חמאס פרסם הצהרה בה טען כי צבא ההגנה הישראלי בשיתוף פעולה עם חברת האבטחה האמריקנית קרא לאזרחים מעורבים להגיע לאזור הסמוך לגשר ואדי עזה כדי לחלק להם סיוע הומניטרי. מיד עם הגעת התושבים למקום, צה"ל וכוחות אמריקאים פתחו באש לעברם. על פי הצהרת חמאס, עשרות פלסטינים עדיין נמצאים תחת אש כבדה במרכז הסיוע. ארגון הטרור טען גם כי היו עשרות הרוגים ויותר מ-200 פצועים באירועים במרכזי חלוקת הסיוע בשבוע, בזירה עקובה מדם שמראה בבירור כי אזורים אלה הפכו למלכודת מוות המונית ולא
נקודות לחלוקת סיוע הומניטרי, אמר חמאס בהצהרה נטולת ראיות. קשרים פוצצו באזורי בריאנסק וקורס ברוסיה הגובלים באוקראינה וגרמו לפציעות ולהרגים, כך מסרה ביום ראשון ועדת החקירה של רוסיה. ועדת החקירה הרוסית הכריזה על האירוע כפעולת טרור. אלכסנדר בוגומז, מושל מחוז בריאנסק, אמר כי רכבת נוסעים שנסלה במסלול קלימוב מוסקבה ירדה מהפסים לאחר שגשר כביש מעליה קרס על המסילה. 7 מתוך 388 נוסעים ברכבת נהרגו ו69 בהם 3 ילדים נפצעו. 47 מהפצועים נזקקו לטיפול בבית חולים, בהם 3 ילדים ו2 מבוגרים שפונו למוסקבה במסוק. על פי מידע ראשוני, בין ההרוגים נמנים נהג הרכבת ועוזרו. נהג משאית נפצע גם הוא כאשר כביש הגשר קרס. יותר מ-50 בני אדם נפצעו בשריפה בבית חולים בהמבורג, 16 מהם במצב קשה, לפחות אחד מהם בסכנת חיים. דיווח דויטשה וולה על פי כלי התקשורת הגרמנים, השריפה פרצה זמן קצר לאחר חצות בבניין של בית החולים מריאן ברובע הוהנפיידה בעיר. מקור השריפה אינו ידוע, אך החלה במחלקה הגריאטרית לקשישים. על פי דובר מכבי האש, הבעיה העיקרית הייתה העשן הסמיך שכיסה את כל קומות הבניין. כפי שהוסיף הניו יורק טיימס, קשישים רבים נלכדו בקומות העליונות עקב העשן שהתפשט באמצע קומה חלונות לעזרה. בסופו של דבר הם פונו מהבניין באמצעות סולם וחלקם נעזרו לצאת מהבניין בכיסאות הגלגלים שלהם. ולמזג האוויר, סופות רעיון קצרות עשויות להתפתח לקראת הערב, חזית כפולה של קור וחום עשויה להביא לשינויים מחר, הטמפרטורות חזויות להיות בין 16 ל-18 מעלות בבוקר, ובין 28 ל-31 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.